1609 ke isho kanjalo inkombela ngamasikhangelele khona apha muke mlalo eSky's Metro FM ngisabantu istage we're taking you beyond the sky something nice from ke indodakazi ephuma from the city of Kings and Queens ke bambiza bethi khona ngoNovuya hamba ke lenye futhi indodakazi emhlophe ke ngathi zinhlabathi zolwandle bambiza bethi khona yena ke nguladi the title of the song ithi khona ke imbokodo wathinta umfazi wathinta ke imbokodo ke batsho kanjalo ke so to make sure ukuthi njengoba sithi khona siphuma komfazi ushaya indoda sazi ukuthi shaya izimbokodo umbohamba njani but sikhuluma ngayo ke indaba yangikhona later on khona lapho kusabantu estage sibona ukuthi khona sibama kanjani like I promise you ke later on ukuthi khona ke islama guests azabe khona apha emsakazweni wakho ndizela ngaphezulu eSky's Metro FM ke sikhuluma ke ngendaba ethi khona ke the effects of misinformation and disinformation on electoral participation so ke title ethi khona promoting civic awareness and action to counter disinformation ke nasilethele ke yi-site Center for Innovation and Technology ke emsakazweni wakho ndizela ngaphezulu so the news media have long been recognized as playing essential roles in reinforcing citizens participation and satisfaction with the processes of participatory democracy within the context of our visual cycle. So unfortunately this visual cycle has been polluted by an increase in false and misleading information in the media and political discourse that is misinformation. So the spread and prevalence of misinformation can pervert the will of voters and trash authoritarians and undermine confidence in democratic systems more broadly. So media organizations and reporters need to take the lead in reporting and fact-checking misinformation and in more nuanced and measured ways to do that do not overly exaggerate its impact on others. So game lelo Sky's Metro FM ke namhlanje ke sijoyina ke ngunkosi khona a deputy founder and executive director of a community pod media consultant and then iphinda futhi ke sibe lo dadewethu khona apha emsakazweni wakho ndizela ngaphezulu eSky's Metro FM abiza bethi khona ke ngunonhlanhla Maphiko here she is she is a media literacy trainer so ke saqala futhi ke sibakhulumise khona apha ke soqala ngodadewethu ke unonhlanhla dadewethu kunjani ngiyaphila njani ngiphilile banjani abanye hayi banye bonke ba right binjani yakho impela viki it was rather quiet but hey yeah rather quiet to you namhlanje any misinformation a lot let's talk about the West Nicholson incident yeah that and then the poster ngeke ngabona namhla the poster try uVP Chiwenga is going to be running for president what exactly yeah so kunjalo ke mntwana eSky's Metro FM izindaba ke sihamba ngazo ke khona lapho ke ukuthi khona sibe kwazi ukuthi khona ke uhamba kanjani sibe kwazi ukuthi khona ke information esithola ke ngaphi njalo futhi ukuthi khona information esithola yiyo kumbe kayisiyo so feel free if you want to get in touch with us you can send us a WhatsApp message 07744601 00 ikhola postela khona ke send a WhatsApp message text message sabe sikhona khona lapho sabo sonke nami ngumuntu la ungumuntu sonke singabantu banye sikulethele ke uhlelo lwakho ke khona lapho mlalo eSky's Metro FM kusabantu istage ke so nganyakazo ngendawo hlala khona lapho tekhosi ukwenzele zonke izinto ke sihambe kakuhle ngoline and then iphinde futhi ke strain futhi ke ngo forward lapho ke nkosikhona ke ushaya forward ndochila ukatini ntobakoka kopota mani nemaflu todzila man todzila man right ke wala lingabakho again forward siyabonga JP thanks so much for balalela sixoxisaneni ngodaba lo lesingalo namhlanje yabonga yebo phela ke sibonge futhi khona lapha ke mlalo eSky's Metro FM so ke for free ibalathi ke sambe sonke ke mlalo eSky's Metro FM ke lapho khona ke ongazuzisi khona ke umsakazo ngowakho singakwenza konke kube lula kube kanjalo ke sixhumane khona lapha ke enombolo enzenzana ke engengazibiza 0774460100 lapho sithola khona ke umbuzo wami ke oqala ke ngizakuqondisa ke umfowethu ke unkosi khona Tipiti the founder and executive director of our community pod media consultant ke so uthi khona why is it important to debug misinformation to citizens during electoral period? All right, thanks umbuzo lo onika wona. Maybe abalaleli babezibuza ukuthi kathi misinformation ingcenisa besiphelela ku-information. Angcenisa bezibuza ukuthi kathi misinformation yona le ikuyini. Information e-false and engamanga. Kodwa umuntu yena lo oyicreate le information yakhona ube ngamini ukuthi create any harm
from sharing that information, so it's misinformation. Ukuthi kwesinye isikhathi mlaleli yakwazi ukuthola information from omunye ekasi khonapho, and then you share that information ukuthi sokuthiwa sokwenzakale lokho, meaning no harm, vela ucabange lutho ukuthi information le iza affecta njani abanye abangahlangana layo nxa kuyikuthi ayiqondanga. Then kube le disinformation yona le yathi esiyibona, I disinformation manje le umuntu oqamba amanga sibini. Intention yakhe ukuthi alimaze, ahama umuntu, ahama isociety, aqamba amanga ele plan ukuthi ya manje ade sengifuna kwacha amanga, kade sengifuna ukuqamba isigaqa samanga. Umuntu uyabe kuplanile, I disinformation yona leyo mlaleli. So I misinformation ukuthi information yakho neyabe ngamanga, but uyabuzikhulumela nje, uzithololo nje, ungabona nga problem la uyishare lo munye, but kule I disinformation umuntu yabe jongile sibili ukuthi nguqophile namuhla mana ngeke ngikhiphe ifile lakho. Yeah. I think lapho ke usuvele wakwenza kwabalula la game, because la mbe kungani kuyamvala bengazuzisanga misinformation le disinformation, but kade sengikwazi ukuthi khona ke kumi kanjani, ngoba phela yabona even akathesa abantu abaningi they take advantage of ama platforms abalawo, they take advantage of abantu abalandela ama followers ku social media and stuff like that. Uthola ukuthi khona umuntu yaqamba amanga ethemba ukuthi khona yena ulana ulama masses of people ke abamlandelayo. Uthola ukuthi khona ke useqamba amanga kunjalo kuvele kube lama shares amaningi, and bawusuthola ama shares amaningi, people they tend to believe ukuthi khona no ke liqiniso, ngoba ke sokulama shares amanga uthole 500 shares 250 shares and then like no ke which means liqiniso. Mase kwekwa share ke ngabantu abaningi angaka liqiniso, ngoba thawu share ngabantu abaningi angaka ke ngabe akusoqiniso. Ingozi esidibanelayo le kakhulu, ingozi especially ku social media. Ngoba ke sakwazi ukuthi khona ama newspaper sometimes laba abangana ba slow so malutshwana abantu esabe sibathembile, so before we post or we confirm ukuthi khona hayi no ngamanga lento idamage yabusenza ke. So uyabona ukuthi kade singasikhuluma ngendaba zokhetho ombama elections, indaba ezaba segudwini isiqalile kathesi kulezi zinto kulabo voter registration, kulabo voter inspection abayenzakalayo kathesi, kusiya phambili kuyasokulama candidates ama political party lani uzananzelela udade kwakhuluma lapha ezintroduce ukuthi kule poster circulator, I poster yancane circulator kulomuntu ohlale phansi wali design I disinformation all plan leyo ukuthi mana ngeke ngizwe ukuthi abantu bazathini, and then uzathola ukuthi kulomuntu olibone kwenye group wathi bese lizwile yini se share, yena ushare ucabanga ukuthi ushare correct information, kanti ushare wrong information, and then akamini no harm, akala problem lakho, is not even ngakho la kuzemba ngazo, kodwa ucabanga ukuthi mana ngeke ngitshele lami kodube kumbe komoya kumbe ku family group ngihle bajikele ngiba share information. Uhlupho lusuka lube khona ngendaba ye disinformation le misinformation on electoral issues is nxa usushare information wrong kuyaba le impact emphakathini. Ngizanika umzekeliso wama by elections la adlulileyo kathesi, ngangi observe ama elections wona la, kulomunye wabhala ku group wathi enkulumane ngale kwenkulumane trophy wathi ithenti leli izulu liyana kuyanethela, so angikwazi ukuthi manje abantu bazavota njani. Abantu within that vicinity anti bazi bala ama group phela emawadini khona ngapha enkomponi, amajita abele group yawo, mama bala group yabo, abezompangazi bale group yabo, abe residents bale group yabo, kwaqasa ukusekulotali ngahambi lapha ecar park ithenti liyanethela, vele ngeke uvote, vele abantu bahle bachana lapho. And why? Because that information, whether it was true or not, but it contributed towards electoral participation esingayo namhlanje. People couldn't participate because there was some information that came out which was not totally, yabona umuntu ngathi vele kuyanethela, uya create your own picture ukuthi nxa kusina kunethela ukuthi akungene, kanti ngekwakulo kuyisikhalanyana ekhoneni ngale. That's what we discovered, kwakule kuyisikhalanyana ekhoneni ngale, abantu babezingenela bezivotela, but umuntu ethi kuyanethela lapha vele tshana lakho lokho. So umuntu enalwana is either they wanted to cause harm to make sure ukuthi abantu abayibhalisa ukuvota, yikho sokuqathe kusayo ukuthi abantu abazame ngazo zonke indlela ukuthi ungaka forward nje ukuthi wait a bit,
yeah ubuza la umuntu ongambuza ukuthi kungabe kuliqiniso yini lokho manje esikuzwa problem ebakhona thina ebantwini ufuna ukuthi khona ngithwe kuzwe ngo-JP u-JP nguyo obe Utsha i-breaking news. yeah utsha i-breaking news yabo into efana zalezo alright so ke mphenduke mbuye ngapha kuThathe so Thathe ke how does fake news impact the public's relationship with the government? Okay, first of all, I think I'll take it back to the electoral process, right? You find ukuthi the government has a duty or izinto eyabe izenza to make the electoral process ukuthi be isebenze kahle lokuthi ihambe kuhle. But then because of fake news you find ukuthi now there is fear. Yeah, right. Yeah. You find when there's a certain arm of the government that is present, doing something that is supposed to help us. For example, abanye bayesaba the presence of the police at a polling station, but they are there to do umsebenzi we government, right? But then you realize ukuthi because ikakhulu thina in our country angazi siyahluleka ukwehlukanisa between the government and the ruling party. So uzaqasa ukuthi vele the ruling party sizayenza violence ukuthi singavoti kahle libonile amapolisa ngikhona, you know. Now there's that fear, now after that there's confusion, right? And then there's also mistrust. You find ukuthi people then don't trust that process, which has led to ukuthi sibe le low voter registration, right? People fear, they don't trust the process, right? And then you find ukuthi there's also voter apathy. Ukhulume ngama by-elections, there was low voter turnout and all those other things that came by, which were caused by fear leana and mistrust. And you find ukuthi now we are saying kuvotiwe but the voter turnout was low or registration was very low. And again, people make misinformed decisions. We have had situations where people voted but vele lo muntu wakhona esimvotele asimazi. You know, that was because of misinformation and you made an uninformed decision. Again, it also diverts attention, the energy, waste of time and money again, because now we have to go back and correct damage that was done by misinformation. Yeah. So kunjalo ke mlelo isikhazi Metro FM ke siyafunda lapho ke izinto eziningi. So mawuthi khona wakho umbuzo ufuna ukubuza feel free ukuthi khona ke uxhumana lathi ke lapho ke siluthe wethu ke unonhlanhla kanye lo mfowethu lapho ke unkosi khona ke DPT ke ukuthi khona so afunda kakhulu ke program edisilethile isite Center for Innovation and Technology emsakazini awundizela ngaphezulu njengoba ke yethe samba ngaye ithi khona ke the effects of misinformation and disinformation on electoral participation. So still on indaba ye participation lapho ke mfowethu kwakhuluma ukuthi khona ke the reason why ke kwaba le poor attendance, poor participation because of abantu because of someone othunga uqamba manga ukuthi no kenethela ukhona okunye ufuna ukugcizelela khona lapho ukuthi khona how does disinformation affect citizen participation during elections? Ukugcizelela futhi ukuthi khona and nyakwazi abalaleli ibaleli ithi zeki balazi kuhle beliqonda engakunanzelelayo futhi ukuthi sisebenzisana ezigabeni khona lapha sincedisana ku voter education. Uzathola ukuthi uyatufika emagwegwe lapha uthi usathi ukhuluma ukuthi hayi sizoxoxisana ngokuvota uzothi ndoda ama elections wena awazi aweZimbabwe sokutheni ama-election aweZimbabwe anje. So you find that this is information that is circulating amongst people. But kuqakathekile ukuthi nxa sikhangela ama-elections sikhangela ama-elections as a process. Anti siyangena ku-voter registration sibuye kathi suka impact voters roll kuzabuye ukuthi ayi-delimitation ukuqunywa kwezabelo ukhayela inani labantu ababhalisa ukuvota. Kumele ukuthi sikuzwisise ukuthi i-election asiyo langa le event le ukuthi sensiyavotela uba ukansela wami lwana kumbe sensiyazovotela uMP kumbe upresident, but kuba yiprocess nje okumele ukuthi sonke esigabeni sizwisise si-understand ukwenza ukuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu nxa ekhuluma nje into engekho la uyizwisisa ukuthi hayi lapha sichayiwe lapha ayiso information correct. Singakwenza njani khonkhana? Esingakwenza ukuthi khona nxa sikhuluma ama-electoral processes or citizen participation, umthetho weZimbabwe uyasivumela bazalwa sizalwa sesithi bazalwa zizalwe
citizens eZimbabwe ukuthi isibhalise sivote. Ukuvota ikukhetha ubukhokhelo obufunayo esigabeni sakho. So ungavumeli any information engakwenza ukuthi ungakwanisi ukukhetha ukhansela owakho omfunayo usisinonhlahla lapho ukhulume ngokuthi kwesikhathi omunye umuntu yathi vele besivotela abantu esingabazi indaba singabazi nxa singabazi ukuthi unkonsi khona ufuna ukuba ngikhansela sizabakwazi njani ukuthi umsebenzi kakhansela yikuphi ngowani bese lizibuza ukuthi inkosi konena lo uyawukwanisa lo umsebenzi kumbe kasoza ukwanisa impuzo kumele ukuthi sibe sizibuza yona ukwenza ukuthi information engadesignwa ngabantu kumbe kwezombangazwe bayalwa khona ngale bethini lani bese lithola information leyana lizwisisa ukuthi hayi nxa usuyenza i-electoral decision uyenza uwedwa usebhokisini wedwa uzitshela ukuthi uJB ngakwanisa ngikho ngakwanisa unonhlanhla mboni ngani kuyongakwanisa konkana ukwenza kuyi-informed decision engelani lokuthi kwezombangazwe kungabe kule ngxaki bani elizweni kungabe kule ngxaki bani kodwa uzitshela ukuthi njenge-citizen of Zimbabwe I've got a constitutional right yokuthi ngizikhethele umuntu engingafisa ukuthi angimele wadini ngijaba ukuthi JB nxa ngixoxisana labantu engakunanzelelayo ukuthi singacabangi election njengokuthi i-event senivotile i-candidate yami idliwe kumbe iwinini asikhangeleni indaba even ye-service delivery sithi nexus between service delivery lama-elections i-service delivery into ezasuzona sikhuluma nje amagetsi avuke ngicijile lapha kimi yani i-service delivery yona la umabhimu baphuzile ubuye i-service delivery yona la ubuloku uhamba uvika amabhimu so abantwana babe walayinisi uhamba uvika amabhimu so sengizibuza khona ukuthi lamabhodolo konke yabo ukhetho yilo lusenza ukuthi sikhethe abukhokheli obuzasincedisa ukuthi sidile lama day to day issues esihlangana la so singavumeli engithi nje kuyibiza ngisithi electoral fatigue umbe voter fatigue ukuthi sesidiniwe sesibona kwabayenzi sitshela ba exactly sitshela ba esimtshela ukuthi ayenze umba all right sesimtshela ukuthi ayenze senze into wrong sesikhala futhi sesithanda bona vele into singazifuniyo zona singachiyeli ukuthi asechiyene ayenzani ke asiparticipate kuma processes anje ngalawa kuqhatheke kakhulu hayi sabonga kakhulu ke mfowethu alright ke mphenduke futhi ukuthi atewethu ukuthi khona are there any certain demographics that are more susceptible to believing fake news during elections? Okay I would say mostly the elderly right singathi 60 plus and also those esingathi they are not that literate right but iqiniso yikuthi you can't stand on these demographics iqiniso yikuthi sonke we are prone to be victims ze fake news le misinformation disinformation if you are not media literate if you are not information literate if you don't analyze if you don't engage with a lot of media and you know really think think things through right for example now isite yesiyenza effect checking right so there are other organizations as well so if you don't engage with all those people and find out ukuthi kathi vele kuthani you are going to be a victim whether ufunde kanganani that's what I would say. All right, sibonge futhi ukuthi atewethu still on you but atewethu ukuthi khona what activities are you doing in your community to educate citizens about fighting misinformation? Okay, now we hold trainings where we give people skills on how to be media and information literate. Right. Khona kade ngikhuluma ngakho ukuthi you learn how to fact check a story, how to verify stories, you learn how to analyze a story, what to look for even in pictures or videos. Ukuthi ubone ukuthi is this true or not? Okay. Ngiyabona usebenzisile ku Boston. Okay, all right. Ke kunjalo ke mlalelo skies Metro FM ngisabantu isiteach khona manje lo nonhlanhla maphikwa media literacy trainer kanye futhi lo Nkosikoana Tipinti the founder and executive director of Community Portal Media Consultant. So mphenduke futhi mfowethu ukuthi khona ke what can the media do to counter disinformation campaigns during isikhathi summer elections?
yazi ukuthi unohlahlo unika umzekeliso mfuni abalaleli umzekeliso example eyangiqedi power yeah phela misinformation kwesinye isikhathi le disinformation aso story kuphela ngiyakwazi kuba ifoto kwakule enye ifoto so ye railway station yeah I railway line rather isporo kwakulinya umumbu phezulu kwesporo wasabalala ku social media eZimbabwe kwathiwa alibona abantu sebelima umumbu esporeni kanti kwakuyifoto yanga ye-Uganda le ababezenzela khona i-research yabo befuna ukubona ukuthi nxa ungahlanyela lapha endaweni enje kuyaba njani but abantu bayigijima la indaba yakhona lapha ku social media watha labona iNRZ sokulo mumbu soku1010 so whoever did that was pushing disinformation abantu bachinga kwaba ngokunye so ukuqhathekile now ukuthi thina esiku media we try by all means to help citizens why because anti yabona social media phela kulamuntu okulusileyo ukuthi ubhaleni wangabhalini kumbusheni ku WhatsApp group yemuli kumbe emsebenzini langa so thina esikutsho ukuthi lathi nxa silixhasa abalaleli by sharing verified information kuyasincedisa kakhulu and futhi engakunanzelayo ukuthi khona egroupini kwaphana yabe forward into zakhe ngabuza ukuthi is this true umuntu wakhona akaphendula ngoba la yabe kuthethe kwenye la wayeku-forward uyazi ukuthi kwesisikhathi antu ya-forward even to 5 groups ka-1 ukuthi ka engabalanga waqeda kumbe eqoyo ngokunye la khwapha nxa usubuza ukuthi is this true umuntu wakhona zwinya seswele ukuthi angene ngapi ngoba umbuzo lo unzima ngoba sokume uthena a verify information yakhona but lathi as media we try to pre-bank yeah alright ke ngicela ukubamba umlomo lapha for isikhathanyana esincane ngemlelo wesikhathi bethu FM sikhangela inkombela ngisitshela ukuthi connect exactly 16:30 now it's time for the headlines emsazweni nakwenzela ngaphezulu weSky's bethu FM we continue with our program so stay tuned don't move okay bathi khona ke don't touch that dial unganyakazi ngayindawo hlala khona kuthe kho emsazweni nakwenzela ngaphezulu weSky's bethu FM now it's time for the headlines. Villagers hail programs by Caritas. St. Teresa Primary School receives donations and the government of Malawi suspends health services. Join us for these stories and more at the top of the hour. Continuous hit music. You know you right, man. Never gonna quit. Hell no, hell no. So now they say, Hit music. Assistant 32 icho kanjalo ke inkombola ngemlelo weSky's Metro FM losiqhubekela ke phambili ke ngeprogram yethu silethele yi-Center for Innovation and Technology babiza bethi khona ye-site okay promoting civic awareness and action to counter disinformation so losiqhubekela phambili ke ingxoxo yethu lapho ke lenkosi khona TPT the founder and executive director of Community Podium and Media Consultants and kanye futhi ke le media literacy trainer uNonhlanhla Mabhikwa so besakhuluma ke lapho ke lo Mr TPT ke indaba yomumbu esporeni so indaba yomumbu esporeni anti siku election season so umumbu lwana kuthiwa khalani eNRZ so omunye lomunye wayele caption yakhe to that photo omunye ethi kumbe uhulumende unje kumbe eNRZ inje kumbe igovernment inje anti yabona but that was not in Zimbabwe. It was somewhere in Uganda. Bezenzele research bezilimela umumbu esporeni landline anti yabo so khona kanti disinformation liyana can affect electoral participation because engangudibala kakhulu ku social media ukuthi abantu basithi manje sabe sivotelana nxa iNRZ sinje iNRZ thina siyazi nje kudala yayisenza lokhu la lokhwana so thina nje media sikuzamayo ukuthi kwesinye isikhathi sithi pre-bank and uhlelo lolu liyasincedisa ngoba sabe sizama ukuthi sincedise abalaleli ukuthi bazwisise lana i-pre-banking lapha sabe sithi ukuthi khona thina sabe sibona ukuthi abantu baxoxisana ngendaba enje asihlole nini kumbe kungani kuzaba le ndaba enje anti yabona ukuthi sinxa sesiyekhethweni kulokunye vele lathi esiku expectayo lathi in the media over the years election time kuyabole misinformation about this and that sesihle sinika abantu information kungakenzakala ukuthi bantu kulento enje ebuyayo ifuna lokhu la lokhu ngoba
abantu badivame ukuthi khona nxa izinto sezisenzakala uzabalaleli sebekhala ukuthi sizwa kuthiwa so bengakezwa ukuthi kuthiwa kumele kube lomunye oseke wahlangana le information eyalokho okuzathi kwenzakala kuyabe kuqhakathekile kakhulu ngoba kuyasincedisa ukuthi sithi sipreempt izinto ezingaba possible kuma electoral participation nginika umzekeliso kwapha sikobulawayo kulama minutes eCouncilor circulatayo ku social media ukuthi ingcenye i29 words izakhwezwa zibe 35 words it's an electoral issue yeah. So umbuzo wami ukuthi wena njengomlaleli kungapho ungathola khona icorrect information sisema wadini la ukuthi uCouncilor ukhashana kakhulu kumbe residence kumbe wani ukuthi umbuzo ukuthi kade leqiniso yini ukuthi amawadi anga increase ayikhona ukuthi uqhaza ukutshela abantu ukuthi vele sebe increase lapha lalapha akukabi official, it's not official information. So thina nje media ikwesuzamayo ukuthi sithi share information abantu bazwisise ukuthi hayi kule possibility yalokho uCouncil lomlando ukuthi ikhangele ukuthi idorobho selikhule njani njalo be propose kuze ukuthi hayi sifisa ukuthi idorobho likhule libe ngaka khathesi kule delimitation ukuqunywa kwezabelo enye misinformation ekhona abantu abangayinanzeye ukuthi sebefuna uquma ubulawayo wethu besithathela ama constituency beyothatha beyajikela ngaphi it's not true. Iqiniso ukuthi khona izeki nxa isenza delimitation isebenzisa ama numbers of registered voters. That's according to the Electoral Act. So bagayidwa ikhokho ngikhana abalandanga kumbe abajonganga ukuthi bazovalana ama constituents. So konkana information eyinye sisabalele sebefuna usithathela vele wasizonda angikwazi ukuthi ngobani bona labo but iqiniso ukuthi khona izeki lomlando eyawuphiwa yithi under Electoral Act and the Constitution ukuthi benze njalo nxa singakuzwisisi asigijimise no MP bethu yibaba busy belolonga imithetho yona le sibabuza ukuthi kanti ku feedback meeting ka MP kanti lilenzani Electoral Act layers ithandi nje sifisa ukuthi ibenje kuyasincedisa kakhulu ukuthi participation yabantu ibabi participation ekuvoteni but ibe participation ekuzwisiseni ukuthi khona irole yaka MP yena ngokwakhe esinga verify masinya futhi ukuthi kanti i-delimitation indawo sebeqhuma sebestartela uMP nguyonga answer manje more adequately ngoba yiba abahlala eParliament belolonga imithetho yona le so nguyu go to person wakho immediately ewadini yakho but ingcenye abaye bathi thina uMP wakho ngasimazi abaye bathi kwazothi but kuqhakathekile ukuthi kube lama trusted sources of information wenza ukuthi sizwisise ukuthi nxa kuthiwa delimitation kuchiwoni nga kuthiwa voter inspection i-voter inspection ikuyakhangela nje ukuthi lapho bhalise khona yikho lapho zavotela khona nxa wa transfer usukela upani usiza kobulawayo yikho yini information yakho ni correct na ngoba uzezwa abanye sebesithi vele sokuseyarigwa mina iriging akangiyazi but engikutsho ukuthi nxa kule process enjalo asihambenini sisukumeleni phambili phezulu ngoba akulanto ebuhlungu nje nje ukuthi usithi usiyakhetha uCouncilor wakho lo MP wakho lo president wakho uthole ukuthi hayi ibizo lakho leli inkosi khona nje lami elide kangaka ingcenye yaselibhale inkosi khona then bese kuthi hayi akufanani ukusesithupheni sakho lokubhala ukuvoters roll akufanani senyasuka ngqaba nsithi izeki vele but lathi besilomlando besile role so kulama rights kulama responsibility lathi silama responsibilities ethu njengama citizens ukuthi nxa kuthiwa hamba ku police station yakho uyecheck ziniki 2 minutes uyecheck ma ukwazi ukuchecka ngefoni ukuthi nje platform leyana efoni ngayisebenzi kathesi uzicheckele +265 uhlu uzicheckele wedwa awunid ukubuzwa omunye umuntu ukutshelwa ngomunye umuntu kumbe ukutshelwa ngomunye umuntu ukuthi noma usetsholotsha kwanza uvote kobulawa kulandaba ezilokhu seZimbabwe hayi that's misinformation exactly ngoba uzamangala phezulu ufika lapha emaswazi ephumula nothi ufika usithi uzovota uthi hayi wena ukho kule voters roll ngoba ivoters roll lesemalindela lesemaswazi lesephumula hayi zichiyene zichiyene yeah ayikena ke kuningi kakhulu ke singakufunda but ke inkombalanga yona isivumela ukuthi khona ke siqhubekele phambili ke thank you so much ke sibonge kakhulu ke udade wethu ke uNonhlanhla phinde futhi sibonge futhi la kumfowethu ke unkosi khona ke amazi okugcina sesiyivala ke indaba yethu namhlanje ke uzaqala futhi ngudade wethu amazi okugcina any parting words. Hayi mina ngingakutsho ukuthi bakithi asiqapheleni esikubalayo sihlolisise sikhangela ukuthi kade kuthwani kuvela ngapi ngubani obhalileyo vele
kungokwakhe yini kungumsebenzi wakhe yini ukwenza khonokho phela okunye usithi hayi kubhalwe ngama-journalist kumbe kubhalwe ngobani kanti vele hayi umuntu nje ophonga uvumbuluka wathutsha from wherever esenza okwakhe ele agenda yakhe. Yeah. Especially with elections, people have a lot of agendas. Let's be careful. Yeah, kakhulu kuzwakele. And forward amazwi okugcina, any parting words? Engakutsho ubaleleli ukuthi asebenziseni social media more responsibly. And ukubreak embijana ispeed phela la ufuna ukuthi uthwe ngovelo ozilethayo but yehlisa umoya mbijana ukubuze nje omunye umuntu uthi hayi akumbuzeli lapha iliqiniso yenileli kuzokuthi la ukwazi ukuthi ngoweqiniso abaye laba babe safaka amanga ukuthi hayi mana simelele lo egroupini phela abantu bayathegana ukuthi hayi mana sizwe lo ngiyongasitshela iqiniso so ngithi ngoba yi-citizen enjalo responsible ukuthi wena you are the one who is helping in fighting misinformation because imagine abanye abantu bayenza ama decision based on information le esishare so asishare nini responsibly njengesizalwane singathi omunye eseyenza decision yakhe based on amanga sesimhleka futhi sithi kathi vela duzamani. Yeah. Kunjalo ke sifundile ke mlaleli Sikazi Metro FM ke senze kanjalo ke ukuze sikwanise ukuthi khona siphile kakuhle ke singaphili sesiphanika singaphili ke impilo zamanga lapha ngaphandle ngoba ke isikhathi esiyakiso lesi ke isikhathi ke esiqhakathekile kakhulu ukuthi khona ke silungiselele ke ikusasa yethu ke isasa yabantu abethu so let's make sure ukuthi khona ke information lesitholayo information lesishare ke information ke eyeqiniso it is what it is 1640 isho kanjani ngoba bisi masikhangele khona manje ke that was i-program yethu esiyilethele ke yi-site ke indikimba yethathi sithi khona the effects of misinformation and disinformation on electoral participation namhlanje ke emsazweni awudizela ngaphezulu ke siyivala khona lapha and let's take it beyond the sky. This is the ultimate drive time experience. Blazing 100.3 FM. This is Sky's Metro FM.